post it there in the chat. We can pick up at the end. Okay, let me share my screen. Yeah. And I'll go on mute. And Raghu bro, feel free to come onto video if you. Okay, cool. Oh yeah. And the popular celebrity figure gathering. So just today we are going to discuss on the FINRA certifications and so a lot of people stocks trading, options trading చేస్తున్నారు. So how a lot of people have some knowledge. ఇప్పుడు మనకి చాలా ఆత్మీయాలు చాలా వాలంటీర్స్ చేస్తున్నారు. We are doing sessions like every week 5 sessions చేస్తున్నాము. So it's a new next level అండి. Okay, మనం నేర్చుకుంటున్నాము plus and also we can educate others. Like a lot of people, there is a lot of opportunities to make money, and we have a lot of people lost money also. That's a good learning lesson for us, and also how to do in a safer way of things. Under FINRA financial advisor ante meer option trading cheyadam or day trading cheyadam kaadandi. It's a different ball game actually. And so we'll go over what are the benefits and what are the different certifications we have and all those things. And it's a good learning experience for everybody. This is my profile, and I think Hari gave an introduction like I'm a realtor mortgage loan officer. And one more thing is I quit my IT job, and I'm a financial advisor. Basically, I do a stocks option like mortgage loans, call and any other states. I can do any other states. Like I'm a realtor, real estate investors, and also like do a lot of charity organizations like. నేను వర్క్ వచ్చి కూడా చేస్తాను, ఆత్మీయ పోస్ట్ చేస్తాను, అండ్ ఇవి అండ్ కిరణ్ గారు ఆత్మీయ యోగా అండ్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో చేస్తాము. అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ కంటిన్యూస్లీ లైక్ వర్కౌట్స్ చేస్తాను ఎవ్రీ వీకెండ్. అండ్ కిరణ్ గారు కూడా డెలిజెంట్ గా చేస్తున్నారు. కన్సిస్టెన్సీ, రైట్? దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద whenever it comes to health and wealth related aspects. You need to be having a discipline, consistency, okay, dedication on that. So that's how you for a better future, right? What is a FINRA? FINRA is the one which regulates the stock market, and its definition is Financial Industry Regulatory Authority. Okay, indulone undi meeku regulations. They provide all the regulations, right, of the financial markets, and they design, come up with all sorts of regulations, guidelines to follow. And basically, they wanted to provide efficient markets in the marketplace, right? The main core of their FINRA is to protect the common investors like us, common investors like you, common traders like you, right? So like a lot of people can manipulate the markets and all those things, right? So danni regulation cheyadaniki untundi. That's part of like ICC. And also, what is the benefit of getting a FINRA certification? Okay, and you become a financial advisor, okay, or investment advisor. You can become a financial planner, wealth advisor, a stock broker coach, or you can create your own hedge fund also. So చాలా మంది మీరు వినే ఉంటారు అక్రెడిటెడ్ ఇన్వెస్టర్ అని. ఇప్పుడు మీరు ప్రీ ఐపీఓస్ కొనాలనుకోండి, యూ షుడ్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఏఐ ఉండాలి మీకు. సో అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ బి గివెన్ ఏ ప్రీ ఐపీఓస్. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఇన్కమ్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి దానికి. 200K పర్ ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ ఫర్ ది కన్సిక్యూటివ్ 2 years, ఆర్ హౌస్హోల్డ్ ఇన్కమ్ లైక్ విత్ ఇంక్లూడింగ్ స్పౌస్ 300K ఉంటేనే మీకు ఈ డెసిగ్నేషన్ వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు మీకు ప్రీ ఐపీఓస్ లో కానీ ఎనీ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో కానీ చాలా వరకు కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి విచ్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై ఏసీసీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్, రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్స్ అలాంటివి చేయాలి, అలాంటి వాటిల్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఆర్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు బి ఏఐ ఉండాలి. సో మీరు ఇవి ఇన్కమ్ లిమిటేషన్స్ ఏమీ లేకుండా కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ సిరీస్ FINRA Series 7 you are designated అనమాట. సో యూ కెన్ గెట్ సమ్ ప్రీ ఐపీఓస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బిగ్గర్ చంక్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ FINRA? యూ విల్ లెర్న్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అండి. ఇప్పుడు మనకి చాలా వరకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఓన్లీ స్టాక్స్, ఆప్షన్స్ తెలుసు. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి నేర్చుకోవచ్చు మనం. సో డిఫరెంట్ యాసెట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, స్టాక్స్, ఆప్షన్స్ చాలా మంది చేస్తారు. అండ్ ఐపీఓస్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ఐపీఓ, స్టెప్స్ ఇన్ ఐపీఓ అని తెలుసుకోవచ్చు మనము. బాండ్స్ ఉంటాయి, ఎటువంటి బాండ్స్ ఉంటాయి, మున్సిపల్ బాండ్స్, కార్పొరేట్ బాండ్స్, ట్రెజరీస్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ యాసెట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి, కమోడిటీస్ ఉంటాయి. అండ్ వాటి గురించి మనం అన్ని నేర్చుకోవచ్చు. అంటే అన్నిట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తామా అంటే ఉండకపోవచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మున్సిపల్ బాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి,
చాలా మందికి తెలియదు మున్సిపల్ బాండ్స్ హ్యావ్ ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ అన్నమాట. సో అలాంటి ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు యూజువల్గా మన వాళ్ళందరూ హై నెట్వర్త్ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు, రైట్? చాలా మంది అడుగుతుంటారు నన్ను, హౌ కెన్ యూ సేవ్ ట్యాక్సెస్ అని. సో మున్సిపల్ బాండ్స్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్, ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సో ఏంటంటే ఫెడరల్ ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి, స్టేట్ ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి, అవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ అన్ని. ఎనీ కంపెనీ, ఎనీ ఇండివిజువల్, ఎనీ హౌస్ హోల్డ్ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ రన్స్ బై మనీ, రైట్? మనీ లేకుండా, ఫైనాన్స్ లేకుండా ఏది చేయలేం, బడ్జెటింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో మనకేమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీకు ఐటీ నాలెడ్జ్ ఉంది, అందరికి ఐటీ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇంకా మీరు అడిషనల్ గా ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ కెరియర్, మీ గ్రోత్ ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమన్నా లైక్ స్కేల్ డౌన్ కంపెనీ స్కేల్ డౌన్ చేయాలన్నప్పుడు అడిషనల్ స్కిల్స్ ఉండాలి, రైట్? అలాంటప్పుడు మీరు ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో మీరు ఫైనాన్షియల్ ఫర్మ్స్ లో చేసుకోవచ్చు, వాల్ స్ట్రీట్ లో చేసుకోవచ్చు, లాట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి. సో వీటిలన్నింటిలో మీకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అడిషనల్ ఐటీ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ గెట్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్, యూ కెన్ స్కేల్ అప్. You can go to a finance department also, instead of technology department, go to a finance department, and also like which will help you, and also you can increase your salary, right? But your take home can be more actually, and also like additional source of income undi. Okay, ఇప్పుడు నేను last year వరకు నేను I was working as an IT, as cloud solution architect, and I was doing a financial advisor, financial professionals work చేశాను. So I have some additional income. Okay, and ఒక అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమే కాకుండా రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఏ క్లౌడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్. యూ కెన్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో హౌ మచ్ ఇట్ కుడ్ బి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇన్కమ్. నేను ఆ ఇన్కమ్ ని ఫిట్ చేసి ఈ సర్టిఫికేషన్ చేసి ఇలా చేస్తున్నాను, మూవ్ అవుట్ అయ్యానంటే అర్థం చేసుకోండి వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్, రైట్? సో అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. అన్లిమిటెడ్ మీకు శాలరీ అనుకోండి, మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐటీ కంపెనీ ఆర్ ఎనీవేర్, what is your income could be like 150 or 200K or something like that. Okay, and you are limiting your income, or you're a contractor, maybe $80-90 per hour or kind of thing, whatever, $100, right? So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ పొటెన్షియల్ అండి. 500,000, 1 million, 7-figure మనీ చేసే వాళ్ళని చూసాను. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ విచ్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరము థింక్ అబౌట్ దట్, మోస్ట్ ఆఫ్ us came after like dot-com bubble, ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళం. Most of us are in like 30s, 40s, right? Some very small percentage 50s. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి దగ్గర lot of working, and lot of people will have 401ks, investment portfolios, real estate, lot of other things, right? So everybody by the time in the next few years, everybody will buy 500,000, 1 million. ఒక హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ లింక్ ఎక్కువ ఉంటాయి, రైట్? అలాంటి అన్నిటిని మనం మేనేజ్ చేయవచ్చు. There is a lot of potential will be coming to us, and there is lot of good revenue source of income. Okay, anta unlimited potential ఉంటుంది. You can easily make 500,000 or 1 million. There is like మీ ఇష్టం అండి, మీ పొటెన్షియల్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ టైం. రైట్ నో ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్, ఐ గో ఫర్ 3 or 4 vacations. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వెకేషన్ లాస్ట్ వీక్ హవాయికి వెళ్ళాను. సో దెన్ ఐ విల్ బ్లాక్ ఆల్ మై క్యాలెండర్. నాకు క్యాలెండర్ ఓపెన్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ క్యాలెండర్. లైక్ ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ ఐ కెన్ సెండ్ ఏ క్యాలెండర్ ఇన్వైట్. ఇప్పుడు మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నారనుకోండి, మీరు ఆఫీస్ మీటింగ్లో అటెండ్ అవ్వాలి, మీటింగ్ పెట్టేస్తే, అండ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ లైన్స్, రైట్? నాకు అదేం లేదు, ఐఎమ్ ఫ్రీ బర్డ్. అలాంటిది టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఐ హ్యావ్ lot of team, I have a lot of other things I do which I can focus on things, right? And I can be independent, I can be anywhere here. ఇన్ యూఎస్ ఎక్కడ ఉండి నేను బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ ఉండి ఒక ఆన్లైన్, ఒక జూమ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్లైన్ దీస్ డేస్. అండ్ ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ ఐఎమ్ వెకేషన్, యూ కెన్ స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎంజాయ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఆర్ యూ కెన్ డూ బిజినెస్ ఎనీవేర్. ఒక బీచ్లో కూర్చొని కూడా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ లైక్ రిసార్ట్, ఎనీవేర్, రైట్? అండ్ మనకి అంత పొటెన్షియల్ ఉండదు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ లైక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు క్విట్ రైట్ నౌ, బట్ యూ కెన్ స్లోలీ యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు ద స్టెప్స్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ చేస్తాను, ఒకటేసారి మీరు అన్ని మానేసి చేయాలి అని కాదు. స్లోగా ఒక్కొక్క స్టెప్ తీసుకోండి, తగ్గించుకోండి. యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ సమ్ గుడ్ డైట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఆర్ స్మాల్గా వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్తాను. ఇది కూడా అంతే, స్లోగా ఒక్కొక్క స్టెప్ చేసుకుంటాము, అండ్ యూ కెన్ గో టు దట్ లెవెల్. అండ్ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అండి ఇన్ ద ఫ్యూచర్. రికరింగ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు జాబ్ చేస్తారు, క్విట్ చేస్తారు, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్, రైట్? ప్రాబ్లీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, నేను చెప్తాను, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనేది చాలా అవైలబుల్ అవుతుంది, మీరు చూసే ఉంటారు లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్, క్లౌడ్స్, డెవాప్స్, ఏఐ ఇప్పుడు. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో చాలా ఎవాల్వ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్, మన పిల్లలు, మనకన్నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళ పిల్లలే ఇంకా ఫ్యూ ఇయర్స్లో వర్క్ ఫోర్స్లోకి వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొందరు వచ్చారు, మనకన్నా ముందు వచ్చిన జనరేషన్ పిల్లలు ఆల్రెడీ వర్కింగ్.
Okay. And they are born and brought up with technology. And a lot of people like us cannot compete with them. Okay. They have good communication skills, writing skills, verbal skills, and also like they are good with technology and everything, right? ఇప్పుడు మన అందరం నేను చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, most of the people does not work until 60 years అండి. Mark my word. ఓకే, 50% విల్ కిట్ బై 55 అండి. మీరు జాబ్ కోసం రెజ్యూమే తీసుకెళ్ళి 55 ఇయర్స్కి మిడ్ 50స్లో లేట్ 50స్లో వెళ్ళి రెజ్యూమే అంటే నువ్వు ముసలివాడిరా అంటారు. అండ్ ద కంపెనీస్ డస్ నాట్ సే లైక్ దట్, బట్ దే సే ఇన్ డిప్లొమాటిక్ వే, రైట్? యూ నో దట్, right? And also not how many times, like if you're a developer, senior developer, or a tech lead kind of thing, you cannot be working in the same position for another 10-15 years, right? అండ్ ఆ కాంపిటీషన్ ఒక లెవెల్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు మేనేజర్ పొజిషన్లో కట్ డౌన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో థింక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. యూ హ్యావ్ మార్ట్గేజ్, 30 years ఆఫ్ మార్ట్గేజ్ ఉంటుంది అందరికి, రైట్? మేబీ యూ మేడ్ పేడ్ 5 years or 10 years, అనదర్ 20 years మార్ట్గేజ్ ఉంటుంది. పిల్లల చదువులు ఉంటాయి, మ్యారేజెస్ ఉంటాయి మన ఓల్డ్ ఏజ్లో, రైట్? సో ఒక సైడ్ ఇన్కమ్, ఒక అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నేర్చుకోవచ్చు మనం. ఓకే, రికరింగ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాల్ స్ట్రీట్ అంతా రిచ్ అండి. ఇప్పుడు మన 401(k)s ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ఫండ్కి ఒక ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఉంటుంది, రైట్? ఈవెన్ ద మార్కెట్ మేక్స్ మనీ, ఆర్ యువర్ 401(k) మేకింగ్ మనీ, ఆర్ యువర్ 401(k) డస్ నాట్ మేక్ మనీ, they will get their paycheck, right? That is a passive income. At least మీరు ఒక స్లోగా ఒక ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అయ్యారనుకోండి, ఒక మల్టిపుల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ మేనేజ్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ portfolios, then think about that. Even if you get 1% or 0.5, 1% of income, that's a recurring income. రిటైర్మెంట్లో కూర్చొని కూడా మీకు డబ్బులు వస్తాయి, మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ who does like retirement accounts or anything, they will keep it there. They won't take the money out, right? ఇంకేం జనరేషన్, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ వస్తుంటాయి. పిల్లలకి కాలేజీలకి, చదువులకి డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. అందరు వర్క్ చేయాలి, అందరు స్టాక్ మార్కెట్ ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. సో దే విల్ కమ్ టు అస్ అండ్ దే కెన్ డూ దట్. సో యూ కెన్ డూ హ్యావ్ అ మ్యాసివ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అండ్ డోంట్ థింక్ దట్ ఐ డి నాట్ మేక్ మనీ స్టాక్ మార్కెట్, నేను ఇంకోరికి హెల్ప్ చేస్తాను అని కాదు. దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ ఆప్షన్స్ మర్చిపోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సమ్ పార్ట్, మీరు ఆప్షన్స్ చేయలేరు కూడా. ద FINRA డస్ నాట్ రెగ్యులేట్ యూ టు డూ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, దిస్ నాట్ ఎ రిస్కీ ట్రేడింగ్. ఒక FINRA చెప్పినట్టు, FINRA is the one who manages, regulates the markets in such a way that you protect your client's money. That is what your primary goal would be. Okay, కన్జర్వేటివ్గా ఉంటుంది. అండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ మనకు ఒక క్లయింట్ వస్తారు, ఒక క్లయింట్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ అబౌట్ యూ, రైట్? ఇప్పుడు మనము అందరం ఒక డిఫరెంట్ నేచర్తో ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ఏంటంటే రిస్క్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, రివార్డ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో దాని ప్రకారంగా మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం మన పోర్ట్ఫోలియోస్. And you can build such type of portfolios and you can make some recurring income in retirement also, in 60s, 70s. Okay, you can such type of good passive income. Or manaki manam నేర్చుకోవచ్చు, invest wisely. How are we investing? And I know a lot of people lost money too, right? Even the markets are up, they are not negative. So they did some wrong things, right? So that is investing wisely is very important. And also you can take like a tax advantage investments ఏమేమి ఉన్నాయి, ట్యాక్స్ లాంటివి, ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఏమేమి అవుతాయి, ఎటువంటి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటే, ఎటువంటి వాటిలలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకు ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో. సో మనం రీబ్యాలెన్స్, మన ఇండివిజువల్ అకౌంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ రీబ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు, రిటైర్మెంట్ అకౌంట్స్ మనం చేసుకోవచ్చు, మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఫ్యూచర్ లైక్ కావాలనుకుంటే మీరు ఇతరులు కూడా చేయవచ్చు. And so to understand what are the risks and rewards of all investment, as I said, like there are multiple asset classes. You can know all those things. You can protect your portfolios also, right? For example, if you are in 30s, 40s, like, okay, even the market is down, you can take that heat, right? But what happens in like in 50s, 60s, 70s, that's your primary source of income, your retirement income, your savings, your investments, right? How do you protect them in a better way? And also you can build wealth. You have additional source of income. You can invest that income into different asset classes, and you can build wealth. Create your own fund. Veere oka fund create cheyuchu. Ante naku anta knowledge ledante, by the time you learn, you gain knowledge, right? You can create your own fund also in the 5 years, 10 years down the line, right? Teach your family. Basically ఇదే అండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. హెల్త్ అండ్ వెల్త్ గురించి మన పిల్లలకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం అందరం టెక్నాలజీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాము. మన పూర్వీకులు కూడా పెద్ద ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు స్టాక్ మార్కెట్లో గారు, అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, రైట్? సో మన ఇక్కడికి వచ్చేసి we did a lot of mistakes. I did a lot of mistakes. Everybody does that, right? Initially or anything, right? There is a scope of lot of scope of learning. Today, even I learn. I attend a lot of sessions, like whatever the Atmiya does, right? We learn from each other. And also you can teach your kids, young generation,
కిడ్స్ని, ఫ్యామిలీస్ని వాళ్ళందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫర్గెట్ అబౌట్ మేకింగ్ మనీ. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ టు లర్న్, దెన్ I don't know what you guys are doing. Okay, don't get me wrong, but spend some time to learn whatever it is. Okay, మీ స్కిల్ సెట్ సంబంధించింది కావచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 2 hours ఆన్ ద లర్నింగ్ పార్ట్ అన్నమాట. సో మీరు పిల్లలకి ఎడ్యుకేట్ చేయవచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి. ఈవెన్ ఇఫ్ దే స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్, ఇఫ్ యూ టీచ్ దెమ్ ఇన్ టీన్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ దే స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద ఎర్లీ 20s or in teens kind of thing, think about them massive, right? They can be millionaire at a young age, right? సో 30s 40s వాళ్ళకి మిలియనర్ అయిపోవచ్చు. అలాంటివి చేసుకోవచ్చు స్లోగా. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రేడింగ్ అండి, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. లాస్ట్ సెషన్ కూడా చేశాను నేను. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, my primary focus is on long-term investment. 70% of your portfolio, at least 60% of your portfolio should have to go into long-term investment, whatever. And also at least 20% of your income go into investment, whatever investment it might be, whether it's a real estate investment or any fund or anything that has to go. If you're not planning properly, then you will see a lot of problem in the future. Okay, and that is what we need to teach our family members, kids especially. That is what we need to plan, those kind of things, and it should help them in the long run. Okay, education, man andaru education valane ikkada unnam, right? You know the value of education. So that is what we need to teach our kids, all education. So first వచ్చేసి FINRA SIE exam అండి. SIE stands for Securities Industrial Essentials. Basically ఇది ఒక what you have to roll in finance specialist. ఇది స్మాల్ చిన్న ఎగ్జామ్. బేసికల్గా ప్రీరిక్విజిట్ ఉంటుంది ఇది కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ Series 6 or Series 7, ఇట్ ఈస్ అ ప్రీరిక్విజిట్. కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి అవసరం లేదు ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ Series 65, Series 66కి అవసరం లేదు ఇది. సో Series 6, Series 67, I'll go through detail in what is a Series 6 and Series 7. సో దీని యొక్క ఎగ్జామ్ ఫీజ్ $80 ఫీజ్ అండి. 1 hour 45 minutes ఉంటుంది ఎగ్జామ్. And a number of questions like 75 questions. With pass percentage 70% రావాలి, 53 out of 75 questions. Okay, what are the contents of this exam, SIE exam? Okay, common stocks ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి ఉంటాయి, స్టాక్ హోల్డర్స్, స్టాక్ మార్కెట్ బెనిఫిట్స్ అండ్ రిస్క్, స్టాక్ ఫండమెంటల్స్, ADRs అంటే లైక్ ఫారెన్ స్టాక్స్, రైట్స్, వారెంట్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ కొన్నిటి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, స్టాక్ మార్కెట్. ఓకే, ప్రిఫర్డ్ స్టాక్స్ అంటే ఏంటి, వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, బాండ్స్ ఏముంటాయి, ఎటువంటి బాండ్స్ ఉంటాయి, అండ్ బాండ్ ఫండమెంటల్స్, కార్పొరేట్ డెట్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క కంపెనీ, ఎనీ కంపెనీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఈవెన్ టెస్లా ఆర్ ఎనీథింగ్, దే విల్ హ్యావ్ ఎ డెట్ అండి, ప్రతి ఒక్క బ్యాలెన్స్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద కార్పొరేట్ డెట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ చూసుకోవచ్చు. మున్సిపల్ డెట్ ఉంటుంది. ఓకే, మున్సిపాలిటీస్, రైట్, దే వాంట్ టు రన్ ఏ సిటీ, they will issue some bonds kind of thing. Okay, so you can go to a local municipality and get a municipal bonds or kind of thing. So వాటి గురించి, గవర్నమెంట్ డెట్ ఉంది, లైక్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్, ట్రెజరీస్ ఉంటాయి. సో వాటి గురించి ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్లోజ్డ్ ఎండ్ ఫండ్, ఓపెన్ ఎండ్ ఫండ్ ఉంటుంది, ETFs ఉంటాయి, యూనిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్, వీటి గురించి. సో చాలా కొన్ని టాపిక్స్ మనకు తెలియదు. we can learn, like there is a lot of opportunities to learn and also invest in those things అన్నమాట. మనకు ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒక ఫైనాన్షియల్ వెహికల్ వచ్చింది, దట్ ఆర్ లెస్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ అబౌట్ లైక్ యూ హ్యావ్ మున్సిపల్ బాండ్, దెర్ ఇస్ నో రిస్క్ బేసికలీ. అంటే లైక్ సిటీ కెన్ గో డెట్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ గో bankrupt, right? But there is very highly unlikely, right? Our government treasuries are safer. సో ఆప్షన్స్, చాలా మందికి ఆప్షన్స్ మన సెషన్ చాలా చేసాము. And you know better, right? So that is about options. Taxes, what are the tax advantages, tax returns ఎలా ఉంటాయి, సో taxation గురించి తెలుసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ మార్కెట్ అన్నమాట. సో ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటే ఏమవుతుందంటే, మనకి IPOs ఎలా ఇష్యూ చేస్తారు, వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, స్టెప్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సెకండరీ మార్కెట్, ఇప్పుడు మనం ట్రేడ్ చేసే స్టాక్స్, ఆప్షన్స్ అన్ని సెకండరీ మార్కెట్ అంటారు వాటిని. ఓకే, బ్రోకరేజ్ అకౌంట్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి, సో అండ్ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్, ఎడ్యుకేషన్ ప్లానింగ్, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, ఈ ఎగ్జామ్స్లలో చూసుకుంటే టాపిక్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయండి. మీరు ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, SI ఎగ్జామ్లో మొత్తం అన్ని కవర్ చేసేస్తారు. సో యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ కవర్డ్ విత్ దోస్ అన్నమాట. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ అవే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి Series 6 ఎగ్జామ్, FINRA Series 6. దీని యొక్క ప్రీరిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు స్పాన్సర్షిప్ కావాలి. ఇప్పుడు మనకి H1కి అయితే H1 ఎంప్లాయర్ ఎలా స్పాన్సర్ చేస్తారో,
ఒక FINRA మెంబర్ ఫ్రమ్ ఒక బ్రోకర్ డీలర్ మనకి స్పాన్సర్షిప్ చేయాలన్నమాట దీనికి, ఆర్ ఎనీ SRO సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్ మనకి స్పాన్సర్షిప్ చేయాలి ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే. అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ SI ఎగ్జామ్ విచ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. And also, what are the different types of we can do like with the Series 6 అంటే వేరియబుల్ ప్రోడక్ట్స్ అండి. ఓకే, 2 రకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. కాన్సెప్ట్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ అంటే మీరు వినే ఉంటారు, IULs కానీ ఫిక్స్డ్ ఇండెక్స్ యాన్యుటీస్ కానీ అలాంటి ఫిక్స్డ్ అంటారు. వేరియబుల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే VULs కానీ స్టాక్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ వేరియబుల్ మీన్స్ which varies with the market. సో వేరియబుల్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ వేరియబుల్ యాన్యుటీస్, ఇండెక్స్ యూనివర్సల్ లైఫ్ లాగా వేరియబుల్ యూనివర్సల్ లైఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో మీరు IULs కొందరు చేసే ఉంటారు ఆల్రెడీ, బట్ IULs డస్ నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇన్ మై ఒపీనియన్, బికాస్ దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ద మార్కెట్ గో టు యువర్ IUL స్టేట్మెంట్స్ అండ్ చెక్ అండి, అండ్ దట్ విల్ నాట్ బి గుడ్. లైక్ VULs చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు IUL చేసి VUL కన్వర్ట్ చేయలేరు, కానీ VUL ఉన్నా కూడా మీరు ఫ్యూచర్లో IUL కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ VULs. నాట్ ఎవ్రీబడి కెన్ డూ దట్ అండి. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూ కెన్ డూ IULs కానీ, లేకపోతే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తుంటారు, బట్ యూ విల్ హార్డ్లీ సీ ఎనీ FINRA సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్. Very less than 1%, especially in our from Indian communities. Okay, and work with a professional who is good at those kind of things. And exam fees like Series 6 ki $75 exam fees ఉంటుంది, 1 hour and 30 minutes ఉంటుంది. Number of questions is like 50 questions. It's a simple exam. 70% pass marks ఉంటే చాలు. మీరు ఆల్రెడీ SI ఎగ్జామ్ రాశారు కాబట్టి మీకు కంటెంట్ తెలిసే ఉంటుంది. సో నేనేం చెప్తానంటే, ఎప్పుడైతే మీరు SI ఎగ్జామ్ రాశారో నెక్స్ట్ మంత్ Series 6 తీసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు లేదంటే నేను 6 months తర్వాత 1 year తర్వాత Series 6 తీసుకున్నా మీరు అంతా మర్చిపోతారు, మళ్ళీ చదవాలి మొత్తం. So better you take, if you pass Series SI exam, you can, even if you go and write an exam right now, you will get like around 20%, 30% వస్తుంది, ఈజీగా రావచ్చు. ఎందుకంటే స్టాక్స్, ఆప్షన్స్ మీకు ఐడియా ఉంది. ఎథికల్గా ఎలాంటి బిజినెస్ చేయాలి, మీరే ఎనీ బిజినెస్, ఎథికల్ బిజినెస్ ఎలాంటి చేస్తుంటాం మనం. సో బేసికల్లీ ఇప్పుడు అంటారే ఆన్ టైమ్ మనీ లాండరింగ్ ఇలాంటివి చేయము, ఎథికల్గా తెలుస్తుంటాయి మీకు, రైట్? సో ఇట్స్ సమ్ జెనరిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ చేయొచ్చు మీరు. ఈవెన్ ఇప్పుడు వెళ్ళి రాసినప్పుడు 20%, 30% వస్తుంది, ఇంకో మనం 40%కి చదువుకోవాలి. అండ్ pass percentage is 70%. So I would advise, after you passing SI exam, check in a 1 month time frame, you take a Series 6 hours and wrap it up. That's done deal. Okay. And సో ఈ యొక్క కాంటెంట్ ఏముంటాయంటే, what are the seeking broker dealers ఎలా ఉంటారు. బ్రోకర్ డీలర్ ఈజ్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ చార్ల్స్ స్వాబ్ కానీ, ఫిడిలిటీ కానివ్వండి, లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లైక్ దో రకాల బ్రోకర్ డీలర్స్ అనమాట. అండ్ సో ఎలాంటి పొటెన్షియల్ ఉంది కస్టమర్స్ని మన అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడము, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవచ్చు కంపెనీస్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ యొక్క. సో హౌ యూ ఓపెన్ ఎ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు VL అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడము, ఎటువంటి డిస్క్లోజర్ సబ్మిట్ చేయడము, వాటి యొక్క లైక్. సో మనం కస్టమర్స్కి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. మన క్లయింట్ వస్తారు, మన దగ్గర కస్టమర్ వస్తారు, ఆర్ మీ కేసులోనే ఓకే నాకు ఇంత మనీ ఉంది, ఎటువంటి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అండ్ సో ట్రాన్స్ఫరింగ్ యాసెట్స్ అనుకోండి, మీకు 401ks ఉన్నాయి, ఆర్ యూ స్విచ్ జాబ్స్, వాట్ యూ వాంట్ టు డూ దట్ 401k, యూ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ యాసెట్ క్లాసెస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఆర్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్. సో ఇవన్నీ నేను డీటెయిల్గా నేను షేర్ చేస్తాను డాక్యుమెంట్, లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 12 questions. సో ఇక్కడ మీకు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, 25 questions ఉన్నాయి, 50%. సో ఎక్కడైతే మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా, ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తున్నా, దాన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్స్ మిస్ అయ్యారు అనుకోండి, కష్టం అవుతుంది పాస్ అవ్వడం ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే యూ ఆర్ గెటింగ్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 70%, 50% of the questions are coming from these topics. So you have to focus more on those. Okay. And also like different set of customers కి ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడము, వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. These two, SIE exam and Series 6, you can pass easily, but you need to spend some time. At least you have to take like around a couple of months. Even you spend for a few hours every week, you should be good. Okay. ఇంకొకటి Series 63, నెక్స్ట్ వన్. Series 63 అనేది ఒక స్టేట్ ఎగ్జామ్ అండి. Series 6 అనేది ఫెడరల్ ఎగ్జామ్, యూ కెన్ డూ బిజినెస్. బట్ ప్రతి ఒక్క Series 6 ఉన్న వాళ్ళకి Series 63 మ్యాండేటరీ. దిస్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ ఎగ్జామ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, ఇది యూనిఫామ్ స్టేట్ లా ఎగ్జామ్. వాట్ ఆర్ ద స్టేట్ లాస్, ఏమేమి ఉన్నాయి, స్టేట్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయి అనేది. Okay, mostly focus on the state laws. Okay, you don't need any sponsorship for this exam.
ఓకే. సో ఎగ్జామ్ ఫీజు వచ్చేసి 147. కానీ ఒక సిరీస్ 63 చేస్తే మీరు ఏం చేయలేరు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సిరీస్ 6 ఆర్ సిరీస్ 7 కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే. సో యూజువల్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే సిరీస్ 6 చేసేసి తర్వాత సిరీస్ 63 చేసుకుంటారు. ఒకసారి సిరీస్ 6 ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి, దే గో టు సిరీస్ 63, దెన్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ డూ ద సిరీస్ 6. అండ్ ఆల్సో ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ ఒకసారి ఫెయిల్ అవుతే 30 days టైం తీసుకోవాలి. యూ క్యాన్ షెడ్యూల్ ఎగ్జామ్ విత్ ఇన్ 30 days. And also, like if you fail 3 consecutive times, you have to wait for 6 months. So a lot of people have seen who is working in the Wall Street, even they fail some exams sometimes. అంటే వాళ్ళకి అందరికి తెలియకపోవచ్చు, వాళ్ళు ఏదో క్యాపిటల్ మార్కెట్స్లో చేస్తారు కానీ అన్ని ఆప్షన్స్ గురించి తెలియకపోవచ్చు, రైట్? ఒకసారి ఒక ఫండ్ మేనేజర్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వాల్ స్ట్రీట్లో వర్క్ చేసేది, నేను ఆప్షన్స్ నేర్పించాను, రికరింగ్ ఇన్కమ్ కైండ్, కవర్డ్ కాల్స్, క్యాష్ సెక్యూరిటీ పుట్స్, అలాంటి వాళ్ళకి అంత తెలియదు, రైట్? దే డోంట్ గో ఇన్ టు దట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఏ సేఫర్ రిస్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అదే ముందు చెప్పినట్టు స్టాక్స్ మీద ఎక్కువ ఆప్షన్స్ మీద ఏం చేయరు యూజువల్లీ. దిస్ డస్ నాట్ అలౌ us to do in options in a customer accounts or somewhere, so they don't have that much knowledge, but we have very good knowledge on those things. We do a lot of sessions, right? So మన అక్కడ ఎడ్జ్ ఉంటుంది మనకి. Especially we are learning, if you are learning all the sessions and we have a lot of recordings, you will have a lot of content మనకు తెలుసు already. Okay. So దీని యొక్క ఎగ్జామ్ ఫీజ్ 147, like 1 hour 15 minutes ఎగ్జామ్ అండి. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ is 60 questions, 63. So pass percentage little higher, 71.7, 43 out of 50. సో బేసికల్గా మోస్ట్లీ రెగ్యులేషన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా వరకు ఇప్పుడు మనకి రెగ్యులేషన్స్ తెలియదు, సో బెటర్. బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్, నేను ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే చెప్పండి, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద కంటెంట్. ఆల్సో హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మై ఓన్ చీట్ షీట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అంటే ఎగ్జామ్కి తీసుకోవడం కాదు, you can cheat it, like you can go over all the important things anamata. So I can share those if anybody is interested. So it's better to so ala etuvanti topics నేర్చుకోవడము ఇంటి చూసుకుంటే ఆ చీట్స్ ఎగ్జామ్ వెళ్ళే ముందు రోజు చూసుకుంటే ఇంకా బెటర్ ఉంటుంది. సో 43 out of like 71% రావాలి. సారీ 43. ఇప్పుడు సిరీస్ 6 అనేది ఒక ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండి. సిరీస్ 65 అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్. సో టోటలీ డిఫరెంట్ అనమాట. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే సిరీస్ 6లో మీరు వేరియబుల్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ అన్నీ చేయలేరు, మళ్ళీ స్టాక్స్ ఫండ్ క్రియేట్ చేయలేరు. సిరీస్ 6లో వేరియబుల్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ VULs కానీ వేరియబుల్ యాన్యుటీస్ కానీ అలాంటివి చేయొచ్చు అనమాట. సిరీస్ 65 అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, మీరు అంటారు నాకు IUL VULs వద్దండి, ఐ డోంట్ లైక్ దోస్, ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఎనీ ఫండ్స్లో పెట్టాలనుకోండి, or anything like then the series 65. A lot of people who I'm a series 65, like kondari daggara 10k 15k, or everybody ఇప్పుడు వేరియబుల్ IUL అనుకోండి, వేరియబుల్ యాన్యుటీస్ అనుకోండి, ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఒకటేసారి తెచ్చుకుని పెట్టాలి, అంత ఉండదు. ఓకే, కొందరు వస్తారు, హే రఘు, ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ లైక్ $1,000 per month or yearly $10,000, $15,000. So those kind of things I will allocate those into different asset class అన్నమాట. వీటిని యాసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. సిరీస్ 65 అనే వాళ్ళు యాసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు 401(k)s ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్స్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ యాసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్. ఒక పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్, ఒక ఫండ్ మేనేజర్ మీద ఇంత యాసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, AUM అంటారు. సో అలాంటివి చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇట్స్ బికమ్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్. దిస్ ఈ సిరీస్ 65 యూనిఫామ్ సెక్యూరిటీస్ స్టేట్ లా ఎగ్జామ్ ఇది కూడా. సో దీనికి ఏమీ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏం లేదు, SI ఎగ్జామ్ అవసరం లేదు దీనికి. And also you don't need any sponsorship. You can go and write an exam. You can learn on your own and you can do it. So దీని యొక్క ఎగ్జామ్ ఫీజ్ $187 ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ టైం లైక్ 3 hours. 130 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. పాస్ పర్సెంటేజ్ వచ్చి 70.80. అండ్ 92 out of 130, 92 రైట్ ఆన్సర్స్ ఉండాలి. అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్. సో 130 క్వశ్చన్స్ 92 కరెక్ట్ కావాలి. కొన్నిసార్లు FINRA వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఒక 10 questions they give additional questions అన్నమాట, because they want to try to test how easy. Those are not counted. ఇప్పుడు మీరు 130 questions ఉన్నా కూడా మీకు 140 questions వస్తాయి ఎగ్జామ్లో, బట్ దే ఆర్ ఓన్లీ క్యాల్కులేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 130 questions. ఆ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు మనకు తెలియదు ఏవి టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది. సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు టెస్ట్ పీపుల్ అనమాట, ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్లలో పెట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు. So even you call it as number of questions 130, it will be like 140 questions, but they only calculate up to 130, 92 right answers undali. So video యొక్క సిరీస్ 65 యొక్క కంటెంట్స్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయి. ఓకే,
ఎకనామిక్ సైకిల్స్ ఏముంటాయి, కంపెనీస్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఏముంటాయి, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అనలిటిక్స్ లైక్ ఆర్ అనలైజింగ్ ద స్టాక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, సో ఫిజికల్ పాలసీ ఎలా ఉంటుంది, మానిటరీ పాలసీస్ ఎలా ఉంటాయి, మానిటరీ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచినప్పుడు మార్కెట్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది, సిపిఐ డేటా అంటే ఏంది, పిపిఐ డేటా అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు మనం అన్ని న్యూస్లో ఉంటాం, మనకేం తెలియదు how they impact it, right? If people have been knowing these topics whenever in 2021, like our late 2021 and 22, when the 22 లో when government Fed is quantitative tightening చేసినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అప్పుడు అదే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుంటే మీరు స్టాక్స్ని కొన్ని ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకున్నారు. ఈవెన్ 2020-2021లో చాలా మంది ప్రాఫిట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా 22లో నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఐ హావ్ నోన్ పీపుల్ who had like more than 6-figure income in profits in 2021, they lost money. Like growth stocks lo పెట్టేసి like PayPal, Square and DocuSign or anything Cathay would follow అవుతూ అవన్నీ చేశారు, right? Lot of companies, they went down in 2020, even tech sector went down because the Fed is increasing rates. How that impact? If you had been known this knowledge, you would have booked profits or you hedged your portfolios kind of thing, right? So ఆ బేసిక్గా తెలియకనే, ఆ ఎకనామిక్ సైకిల్ తెలియకనే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లాస్ట్ మనీ, రైట్? అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ మనీ లైక్ వెన్ దే వర్ 22, end of 22 or 23, when the market was deep down, the quality stocks like Amazon 80 or Nvidia went to low hundreds, Tesla went to non, they don't have that much cash to invest. If I would invest money, they would have made another money, right? సో ఈవెన్ మీరు చూసుకుంటే ఈ పేపాల్, స్క్వేర్, గ్రోత్ స్టాక్స్ అనేది చాలా పెరగలేదు. ఈవెన్ ద మార్కెట్ ఇట్ ఆల్ టైమ్ హై, వర్ దే ఆర్ ఆల్ టైమ్ హై రైట్ నా, రైట్? సో అలాంటి ఎకనామిక్ సైకిల్స్, ఎలాంటి ఈ డేటా చూసుకుంటే ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది మన పోర్ట్ఫోలియోస్కి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు నా చిన్న పోర్ట్ఫోలియో ఇవన్నీ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు ఇంకో 5 years, 10 years, 20 years down the line, your portfolio is going to grow, right? So at that time you have to protect, right? మీరు 401ksలో తీసేసుకొని మనీ మార్కెట్లో పెట్టుకుంటారు. ఓకే, సో అలాంటివి చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద నాలెడ్జ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ షేర్ యువర్ నాలెడ్జ్ టు అదర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి, క్యాటగిరీస్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్ లైక్ స్టాక్స్ ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి, బాండ్స్, ట్రెజరీస్ ఉంటాయి, వాటి యొక్క వాల్యుయేషన్స్ ఏంటి, పూలింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకొని రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటారు, అండ్ ఆల్సో లైక్ పూలింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుకుంటారు. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఉంటాయి, వాట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్స్. సో దిస్ ఇస్ 32%, 25% ఇక్కడ అవుతుంది. సో ఇందులోనే మనకు కొన్ని ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంది మనకి. స్టాక్స్ అంటే ఆప్షన్స్ ఏంటంటే, ఈక్విటీస్ అంటే ఏంటిది, డెరివేటివ్స్ ఇస్ వన్, ఆప్షన్స్ ఇస్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్, రైట్? సో వీ నో దట్ some sort of knowledge already ఉంది మనకి. This is more weightage, so focus on those more weightage. Okay, and that is also like client recommendations. మీరు ఎలాంటి రికమెండేషన్ చేస్తున్నారు? ఒక 60-year-old person వచ్చేసి నాకు because 60 years he does not have much right time, he is closer to retirement, వచ్చేసి మీరు నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టండి అంటే మీరు ఎలాంటి వాటిలో పెడతారు? గ్రోత్ స్టాక్స్లో, రిస్క్ యాసెట్స్లో పెడతారా? పెట్టరు, రైట్? సూటబిలిటీ చెక్ చేయాలి మనం ప్రతి ఒక్కరిది. మన అకౌంట్స్ కూడా మనం సూటబిలిటీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ మీ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ ది క్లయింట్ ఆర్ నాట్? సో ఆ బేసికల్గా అలాంటివి ఉంటాయి. ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు FINRA ఈజ్ ద వన్ హూ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఇన్వెస్టర్స్, కామన్ ఇన్వెస్టర్, రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ని. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఫోకస్ ఆన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దట్ ద వెయిటేజ్ ఈజ్ మోర్ 30%. సో ఎటువంటి అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఎటువంటి రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్, ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చాలా మందికి ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి మనమే. సో we can gain that knowledge and also you can make money. So basically again laws and regulations more weightage ఉంటుంది. So how the as an investment advisor, what are the guidelines you need to follow when managing somebody's portfolios kind of thing. Okay, so next one is series 63 అండి. Series 66 is a uniform securities, like series 65 ఉంటుంది, 66 ఉంటుంది. So this is same sort of exam, same sort of topics. It's a combination of series 63 and 65 అనమాట. మీరు ముందు తెలుసుకున్నాం కదా, series 63 is state exam and series 65 previous తెలుసుకున్నాం. You know, like I can go back. So this is series 63. This is for a state exam and series 65 is an investment advisor. Series 66 అనేది ఏంటంటే it's a combination of series 63 and 65. మీరు 2 సెపరేట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 63, 65 2 రాసి 2 చదువుకొని 2 రాయడం కంటే ఒకటి series 66 రాసేసారు అనుకోండి, బోత్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండ్
you are good to go. That's it. One exam to అయిపోతుంది. That's a good thing. It's also an investment advisor. So exam fees వచ్చేసి 177 అండ్ ఆల్సో టైం వచ్చేసి 2.5 hours ఉంటుంది. 100 questions ఉంటాయి. 73% pass mark. This highest pass mark 73. Lot of things we have seen like 70, 71, 73 is highest. So out of 100 questions you need to have 73 of the right answers అన్నమాట. సో సేమ్ కంటెంట్ నేను చెప్పినట్టు సిరీస్ 66 అనేది 63 ప్లస్ 65. సో టాపిక్స్ అన్ని సేమే ఉంటాయి. సో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్, ద క్లయింట్ కస్టమర్ రికమెండేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఇదే ఉంటాయి. లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సిరీస్ 65లో ఉన్నది కాంబినేషన్. సో బెటర్ లైక్ గో ఫర్ సిరీస్ 66. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ వుడ్ స్టార్ట్ విత్ సిరీస్ 66 అండ్ సిరీస్ ఒకటి చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. You don't have to go through all those serious exams, and you can become an investment advisor. Okay, and FINRA, this is a bigger chunk, Series 7. It's become a financial advisor and securities representative, general securities. Prerequisite like you need a sponsorship. Like Series 6, you need a sponsorship. Okay, remember Series 6. Whenever it is single individual, you need a sponsorship. Series 6, Series 7, you need a sponsorship. You need to be affiliated with a broker dealer company. Or మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే not everybody do that అండి, very less people. And so that if you need any sponsorship, let me know. I can send an email to my company, they can sponsor you. Okay, and not other మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి గోల్డ్మెన్ సాక్స్, JP Morgan వెళ్తే మన స్పాన్సర్షిప్ ఏమి ఇవ్వరు. So you need to find other companies అన్నమాట. And you can become a stock broker. And also like the other prerequisite is like SIE exam pass కావాలి. సేమ్ సిరీస్ 6 కి సిరీస్ 7 కి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మాట్లాడుకున్నట్టు ఇది SIE ఎగ్జామ్ ఒకటి క్లియర్ చేయాలి. సో what does a series 7 license guy can do? Like different securities like stocks, bonds, options, and mutual funds చేయవచ్చు, వేరియబుల్ annuities చేయవచ్చు, VULs చేయవచ్చు, డైరెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, పూల్ మనీ చేసి రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎనర్జీ సెక్టర్స్, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు మనీ అన్నమాట. And you can create your own fund and Series 7 you can do everything except commodities తప్ప, దానికి separate exam ఉంటుంది. But you can do everything. You can create your own hedge fund. Your future lo like you can create your own hedge fund and people can invest in your hedge fund also. And even if you create your own hedge fund, and even if you are making 0.1% on that hedge fund, it's a very good income source of passive income kind of thing, right? And ఎగ్జామ్ ఫీజు వచ్చేసి 300. ఇది కాంప్లెక్స్, వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఎగ్జామ్ అండి. ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ పాస్ దిస్ ఎగ్జామ్. అండ్ 3 hours and 45 minutes ఎగ్జామ్. 125 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. పాస్ పర్సెంట్ 72%, హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్. ఇది సిరీస్ 66 73, దీనికి 72. అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఎగ్జామ్. సో లాస్ట్ చేయమని చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇఫ్ యూ పాస్ సిరీస్ 6 ఆర్ సిరీస్ 66, దెన్ గో ఫర్ సిరీస్ 7. But I did not go for Series 6 అండి. I went directly to Series 7. ఈ చిన్న చేసుకోవడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. I went కొడితే కుంభస్థలాన్ని కొట్టాలి. I passed in the first attempt, Series 7. That's very, very, very rare. Even you look at in the company, if you know anybody who works in capital markets, Series 7, like మా బావగారు వీళ్ళందరూ like they work in Morgan Stanley and JP Morgan companies లో చేస్తారు. I went to a party in జెర్సీలో. మా బావగారు 50th బర్త్డేకి వెళ్తే తను he's introducing me to those folks. See, pass Series 7 అని. వాళ్ళంతా ఎలా చూస్తున్నారంటే వావ్ మ్యాన్ అని. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ రాసి ఫెయిల్ అయిపోయారు. హౌ డు యూ నో టు ట్రైన్, లైక్ కొందరిని ట్రైన్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ, షేరింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో దాంతో హై వాల్యూ ఉంది అక్కడ. సో ది సిరీస్ 7 ఎగ్జామ్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్, లైక్ మన SI ఎగ్జామ్లో ఏముందో అదే టాపిక్స్ అండి. కామన్ స్టాక్స్, ప్రిఫర్డ్ స్టాక్, బాండ్. సో అదే చెప్పాను, మీరు ఒక XI ఎగ్జామ్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూ పాస్ ఇట్, most of the topics of Series 7 are already covered. Okay, then you need to take in the next month, not more than 60 days. 60 days లోపలే కంప్లీట్ చేయాలి, because those topics are fresh in your mind. So సేమ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ. సేమ్ మనం ఎంతమంది చెప్పినట్టు SI ఎగ్జామ్లో కామన్ స్టాక్, ప్రిఫర్డ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి, బాండ్ ఫండమెంటల్స్, కార్పొరేట్, మున్సిపల్ డెట్, US గవర్నమెంట్ డెట్ ఏముంది, డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్, ETFs, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, సో పూల్డ్ అకౌంట్స్, ఆప్షన్స్, ట్యాక్సెస్, సో ప్రైమరీ మార్కెట్స్. సో ఇవే టాపిక్స్.
సూటబిలిటీ, క్లయింట్ సూటబిలిటీ ఎలా ఉంటాయి, రూల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ ఉంటాయి. సో అవే టాపిక్స్ కాబట్టి మీరు అక్కడ ఒక SI ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే మీరు ఆల్రెడీ సిరీస్ 7 60% కవర్ చేసినట్టే. 70% యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో వాట్ కెన్ యూ డూ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ చాలా వరకు ఇలాంటి కంపెనీస్ ఇప్పుడు 401Ks ఉన్నాయనుకోండి, నెగిటివ్లో ఉంటాయి. చాలా మంది 401Ks అంటే రైట్ నౌ ద మార్కెట్ ఇస్ ఆల్ టైమ్ హై. లైక్ 22లో చూసుకుంటే మార్కెట్స్ గో డౌన్ లైక్ 25%, రైట్? ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గో డౌన్, రైట్? యూ హ్యావ్ సీన్ ద మార్కెట్ సైకిల్, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు వచ్చారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ద హిట్. మీకు 10% 20% డౌన్ అయినా పర్వాలేదు. 30-40sలో ఉండే వాళ్ళకి ఆర్ ఎర్లీ 50sలో ఉండే వాళ్ళకి, లేట్ 50s 60sలో ఉండే వాళ్ళకి మన రిటైర్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ లాంటి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ మెయిన్ కదా, అదే దట్ ఈస్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. అలాంటి పడిపోయి అనుకోండి 10-20% కష్టం అవుతుంది. ఇక్కడ మాకేమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేర్ దే ప్రొడక్ట్ ద మనీ అన్నమాట. ఫ్లో రేట్ 0% ప్రొడక్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ $500,000, ఈవెన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ goes to 20%, your $500,000 stays as is. That's very good, right? Your money is, if you are not losing money, that's a good thing. ఇంకొన్ని అకౌంట్స్ బఫర్ కూడా ఇస్తారు. 20% డౌన్ సైడ్ అయినా కూడా మీకు 0 ఫ్లో రేట్ ఉంటుంది. అంటే 20% డౌన్ సైడ్ ఉన్నా కూడా మీ మనీ ఎక్కడికి పోదు. యూ డు నాట్ లూజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రోత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు 5 years 10 yearsలో ఇట్ వెంట్ అప్ లైక్ another 20% ఆర్ సంథింగ్. మీకు ప్రిన్సిపల్ క్యాపిటల్ ప్లస్ మీ గ్రోత్ అంతా ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి అండ్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నీడ్. ఇప్పుడు చాలా మంది యూత్ ఉన్నారు అనుకోండి, సినిమాలు, క్రికెట్, వాటికి వెబ్ సిరీస్లు వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటారు. లైక్ ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది, హెల్త్ గురించి, వెల్త్ గురించి అందరూ లేట్ 50s 60s 70sలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నా పోర్ట్ఫోలియో డౌన్ అవుతుంది, ఎలా చేద్దాము అని. సో దే గివ్ రిఫరల్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. లైక్ మన క్లయింట్ ఎలా వస్తుందంటే రిఫరల్స్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ గుడ్ సర్వీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, దే విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ you're not only educating them, but you are also protecting their portfolios, right? They will thank you in the future. That's what I can say. Okay, money is a byproduct అంటాను, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ డీడ్స్. మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, లైక్ FINRA సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయండి. లైక్ క్యాప్లాన్, యూ కెన్ గో టు అమెజాన్ అండ్ గెట్ ఎ బుక్, సిరీస్ 6 క్యాప్లాన్ బుక్ అంటే ఇచ్చేస్తాడు. లాట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఉంటాయి ప్రిపరేషన్. సో బేసికల్గా నేను ప్రిపేర్ అయింది, క్యాప్లాన్ బుక్ చాలా కాంప్లెక్స్ అండి, చాలా పెద్ద బుక్, అవన్నీ నేను చూడలేదు. జస్ట్ కీప్ ఇట్ సింపుల్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో చాలా మంది అవి చదివి 2-3 సార్లు చదివి అందుకే ఫెయిల్ అవుతారు. అది ఎందుకు కాంప్లెక్స్ ఇస్తారు. యూ నీడ్ టు వర్క్ స్మార్ట్. యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ హార్డ్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్, వర్కింగ్ స్మార్ట్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. సో నేను పర్సనల్గా చేసింది అంటే అచీవబుల్ అనే ఆన్లైన్లో చేశాను. అండ్ సో ఇంకొకటి నాకు హెల్ప్ అయిందంటే, ఇప్పుడు నేను చాలా మెంటరీ సెషన్స్, ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ సెషన్స్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు క్యాప్లాన్, అంతా చదివి చేయాలి. సో అచీవబుల్ అని సింపుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ న్యూ, ఐ వుడ్ అడ్వైస్, ఐ రీసెర్చ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ కంటెంట్ ఉంటుంది, ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ మీకు కొత్త వాళ్ళకి. ఈవెన్ ఒక టాపిక్ అర్థం కాకుండా తెలియకుండా ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. ఇస్ మై ఒపీనియన్, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ ఒపీనియన్, దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. సో బేసికలీ ఇది ఒక హైరార్కీ నేను చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ థింగ్, రైట్? యూ హావ్ సీన్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. మోర్ ఫోకస్ ఆన్ కస్టమర్ సూటబిలిటీ అని ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్టార్టింగ్లో, FINRA అనేది ఈ యొక్క రీటైల్ ఇన్వెస్ట్ని ప్రొడక్ట్ చేయడం వాళ్ళ మెయిన్ ఉద్దేశం, అండ్ ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్ ప్లేసెస్ని, మార్కెట్ని క్రియేట్ చేయడం, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఫోకస్ ఆన్. సో యూ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ద కస్టమర్ సూటబిలిటీ. ఒక కేస్ స్టడీ ఇస్తారు వాళ్ళ ఎగ్జామ్లో, కేస్ స్టడీ ఇస్తారు. ఈ ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు, మీకు ఇంత ఏజ్ ఉంది, అతనికి ఇంత ఇన్కమ్ ఉంది, హీఈస్ ఎర్నింగ్ సంథింగ్, ఆర్ హీ హ్యాస్ దిస్ మచ్ పోర్ట్ఫోలియో, హీ హ్యాస్ లైక్, అలాంటి చెప్పినప్పుడు మీరు ఎటువంటి సజెస్ట్ చేస్తారని అడుగుతారు. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఆ కస్టమర్ సూటబిలిటీ మీద ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయాలి. మీరే ఒక కస్టమర్గా ఆలోచించండి. మీకే ఇంత ఇన్కమ్ ఉంది, మీకు ఇంత పోర్ట్ఫోలియో ఇంత అమౌంట్ ఉంది, రిటైర్మెంట్లో ఇంత అమౌంట్ ఉంది, ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది, మీరు చేయగలరు, అలాంటి కస్టమర్ సూటబిలిటీ ఉంది. రెగ్యులేషన్స్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, అవర్ దే ఆర్ రెగ్యులేటెడ్. బాండ్ మార్కెట్, బాండ్స్ గురించి ఇది చాలా మందికి తెలియదు మనకి. మున్సిపల్ బాండ్స్ ఏంటి, రెవెన్యూ బాండ్స్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్. బట్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్, యూ విల్ లెర్న్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దోస్. అండ్ మున్సిపల్ బాండ్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు హై ఇన్కమ్ నెట్వర్క్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ అడుగుతారు. యూ కెన్ గో అండ్ బై మున్సిపల్ బాండ్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫెడరల్ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఏమవుతాయి, స్టేట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి, ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్ ఉంటాయి, అలా డివర్సిఫికేషన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది మీకు. ఓకే, ఆప్షన్స్ గురించి చాలా మంది మనం సెషన్ చేసాం. యూ కెన్ గో టు యూట్యూబ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ డూ.
బ్రోకర్ డీలర్స్ అంటే ఎలా ఉంటారు, ఎలాంటి వర్క్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దోస్ బ్రోకర్ అండ్ డీలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. Rules, ethics, what can you do as a financial advisor or investment advisor, you should not be doing those are rules and ethics ఉంటాయి. Some are generic questions. So customer, different sort of customer questions ఎలా ఉంటాయి, custodial accounts ఉంటాయి, UTMA, UGMA, 5 to 9K, different sort of అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ పిల్లలకు కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు, కస్టడియల్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దోస్ అకౌంట్స్ అని అవన్నీ తెలుసుకోగలరు. అండ్ యూ కెన్ ప్రపోజ్ టు అదర్స్ ఆల్సో, వాట్ ఆర్ ద ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, హౌ ద ట్యాక్స్ implications on your investments, on your growth, and margin ఏంటిది, మార్జిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, మార్జిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్స్, ఐపీఓస్ ఎలా చేస్తారు కంపెనీస్, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ మార్కెట్స్, ఐపీఓ రిలీజ్ చేశారంటే ఎలాంటి చేసుకోవచ్చు, ఎటువంటి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సెకండరీ మార్కెట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ట్రేడింగ్ చేసేదంతా సెకండరీ మార్కెట్స్, అవి ఎలా ఉంటాయి, ప్రిఫర్డ్ స్టాక్స్, ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేయడము, టెక్నికల్ అనాలిసిస్, మనం చాలా సెషన్స్ చేసాము. ఓకే, కొన్ని ఫార్ములాస్ కూడా ఉంటాయి, బట్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండ్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే తల బాదుకుంటారు ఫార్ములాస్ మీద, నేర్చుకొని అంత అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ గెట్ ఇట్, యూ గెట్ ఇట్. ఒక 5 questions ఉన్నాయి, ఏదో రాసేసి దేవుడి మీద భారం పెట్టేసుకోవచ్చు. అంటే ఇఫ్ యూ గెట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా, యూ లర్న్, ఐ లర్న్ ఇట్, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇఫ్ మీకు రావట్లేదు వదిలేసి. Rather, I said, like, work smart, right? Focus on what are the important topics. This is the hierarchy which I created. And as I said, like, yeah, you can go to the FINRA website and you'll see a lot of exams, exams untai, and the finra.org. Okay, you can go to the SI exam untundi. XI exam gurinchi ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి, they'll give a lot of detailed information ఉంటుంది. Okay, and also what is a series 6-7 exam ఏముంది, okay, what is the schedule, you can enroll in exam from here, all those things, like a different sort of exams గురించి అన్నిటి గురించి ఉంటాయి. Okay, నేను అది అచీవబుల్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? యా రఘు బ్రో, ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, బట్ మీది అయిపోయాక నేను క్వశ్చన్స్ దానికి వెళ్దాము. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ క్లోజ్. షూర్ షూర్, యా. ఇక్కడ చేశానండి నేను అచీవబుల్ లో. ఓకే, ఐ కెన్ డిడ్ దిస్ సెషన్ హియర్. సిరీస్ 7 ఎగ్జామ్ చూడండి, డాష్బోర్డ్ చూసారా? నేను ఓన్లీ 59% చదివాను ఇందులో ఎగ్జామ్లో. ఐఎమ్ నాట్ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, బట్ ఐ వెంట్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ passed in the first attempt. It could be very, very rare. I did not complete the whole course also. Right? నాకు ఏమేమి టాపిక్స్, నాకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ తెలుసు, బికాస్ ఐఎమ్ టీచింగ్, రైట్? మీరు కూడా వస్తే రావాలి, షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, పిక్ ఎ టాపిక్ అండ్ గివ్ దట్, అండ్ యూ విల్ డూ మోర్ అనాలిసిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, రైట్? And that will help you in the long run. Forget about you become a financial advisor or not, but you will teach others, you will teach your kids especially. You have to teach your... ఏంటండి? సారీ అండి. Yeah, that is what our knowledge నేనంతా సెషన్ చాలా వరకు ఆల్మోస్ట్ we are doing like sessions for Atmiya for few years, right? We know that. సో ఆ కంటెంట్ మనకు తెలుసు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, దట్ matter, right? So even I am not working, I am working in IT professional, I am not working in the financial industry for many years, but I just did not complete the course and I completed, passed and exam. Okay, but you can also do that. That's what I'm focusing on. Even series 67 is very, very complex. You can go for series 66. That you can go for series 66 or series 65 kind of thing. So అలా చేసుకోవచ్చు. And there is a lot of potential, and you can gain some knowledge, very, very good knowledge, and also you can share your knowledge to others. Okay, ఫ్యూచర్ లో మీరు or probably like close to retirement or future ఏం చేస్తారు, ఏదో వ్యాపకం ఉండాలి కదా, టైం, like, right? You need to have explore all these things, and you can generate some good additional income. Yeah, that's a question. That's the end of the session. And if you have any questions, if you need any sponsorship or if you need anything, you can reach out to me, and or any topics in call, and I can guide you. And also, if you could not able to understand any topic or anything, try to get those licenses, or like learn at least.
Forget about you pass the exam or you get a license, or if you're not interested right now, learn some topics kind of thing, and that will help you in the long run. I can promise on that. Okay. Yeah, Yeah. then Andy. Super, Andy. Yeah. You can. So there are like couple of questions, but ఏంటంటే నేను క్యూరేట్ చేశాను వాటిని. లెట్స్ గో ఫ్రమ్ లెవెల్స్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే మీరు యునో ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ దట్ యు ఆర్ ఎంకరేజింగ్ ఎవ్రీ వన్ టు బికమ్ లైక్ యునో దిస్ సిరీస్ 6 or 7 ఇది కదా. అండ్ వాట్ యు ఆర్ ఆల్సో సేయింగ్ ఈజ్ డూ ది SIE ఫస్ట్, దెన్ గో ఇన్ టు 6 and 7 లైక్ దట్. క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్, అసలు ఎవరు ఈ సర్టిఫికేషన్ చేయాలి? ఆర్ దేర్ ఎనీ రికమెండేషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి కొంత ఫినాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉండి చేయాలా, లేదంటే లేదు ఐఎమ్ డూయింగ్ జస్ట్ మై ట్రేడింగ్, కెన్ ఐ జస్ట్ జంప్ ఆన్ టు దిస్? వాట్ ఈస్ లైక్ ఏ బేసిక్ అడ్వైజ్ రికమెండేషన్ దట్ యు గివ్? ఎవరైనా చేయొచ్చండి ఎగ్జామ్. ఎనీబడి కెన్. ఐఎమ్ సేయింగ్ రైట్, యూ విల్ లర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మనం నేర్చుకోవడానికి ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ యు ఆర్ ఆన్ ఆర్ సంథింగ్, యూ కెన్ లర్న్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్, ఎలాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఎనీబడి, దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ రూల్ కైండ్ ఆఫ్, నో ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఏం ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా చేయవచ్చు. యూ విల్ లర్న్ ఏ లాట్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా మంది ఓన్లీ స్టాక్స్ చేస్తారు, మన వాళ్ళు ఆప్షన్స్ చేయరు. ఆప్షన్స్ లో కవర్డ్ కాల్, ఇలా స్టాక్స్ పోర్ట్ఫోలియో ఈవెన్ చెప్పాను కదా, నేను ఒక హెడ్జ్ ఫండ్ పర్సన్ కి నేను టీచ్ చేశాను కవర్డ్ కాల్, క్యాష్ ఈక్విటీ. అతనికి తెలియదు, బికాస్ హీ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? హీ హ్యాడ్ లైక్ almost 1,000 Apple stocks. So you can generate income kind of thing, right? Sure. So అలాంటి ఎవరైనా నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు, కొద్ది నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా పెంచుకోవచ్చు, లేని వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ ఎనీబడి కెన్ డూ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ది ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్. Okay. What I'm trying to say is like health and wealth are very, very important things in the future. Sure. Okay, focus on put your time on it, right? So that is very, very important. And you will learn, మీరు ఎవరికో ఇచ్చేసి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ఏ కాంపిటీటర్, రైట్? సో బట్ వేరాస్ నేనేమంటాను, ఇప్పుడు డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసి ఎనీ అదర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ మీరే మేనేజ్ చేసుకోండి. మన డబ్బులు మనకంటే మంచిగా ఎవరు చూసుకోలేరు, రైట్? సో మన హెల్త్ మనకంటే మంచిగా మనం ఎవరైనా చూసుకోలేము. అలాంటి ఫోకస్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో యువర్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఎసెన్షియలీ ఇది వేరే వాళ్ళు మేనేజ్ చేయడం కోసం కాకపోయినా మీరైనా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. యువర్ ఓన్ లైక్ ఓన్ ఫ్యామిలీ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, గాట్ ఇట్ అండి. లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటి అని అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఏంటంటే SCI చేయాలి, 6 చేయాలి, 7 చేయాలి, అదంతా ఉంది కదా. Do they really need to go through all of this, or can they just stop at SCI, and then like, is that good enough, sufficient? అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ గా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ కాలేరు అప్పుడు. SIE ఒక SIE ఎగ్జామ్ అంటే మీరు యూ విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్, బట్ యూ విల్ నాట్ బికమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ Series 6 or Series 7. Okay, so SIE is like a prerequisite kind of thing. బట్ మీకు ఓకే, నాకు అవన్నీ రెండు ఎగ్జామ్లు కుదరదు అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఒకటే ఎగ్జామ్ చేయొచ్చు మీరు. Series 66 చేసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ అయిపోతారు. దట్ షుడ్ బి ఫైన్. వన్ ఎగ్జామ్, దానికి SIE కూడా అవసరం లేదు. ఏదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, FINRA like series which is a single digit, you need to have an SIE, and also you need to be sponsored by a financial firm. That's important. If it is like Series 63, 65, 66, you don't need any sponsorship, no need of SIE exam. ఓకే, గాట్ ఇట్ అండి. సో మీరు ఏమంటున్నారంటే జస్ట్ ఫర్ లెర్నింగ్ పర్పస్, నాలెడ్జ్ కోసం అయితే SCI చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ లైక్ ఏ అడ్వైజర్ or convert that into some sort of business, do the 7 or 6 series, something like that, you'd say, right? Yeah, that's right. Okay, cool. Try to learn. For example, like one day or the other day everybody quits IT job, right? IT is evolving. Sports lo ela untundi, maximum swimmers లాంటి వాళ్ళు, జిమ్నాస్టిక్ వాళ్ళు early 20 రిటైర్ అయిపోతారు, రైట్? క్రికెట్ వాళ్ళు 30 వరకు, ఏదో ధోని, సచిన్ వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ చేస్తారు, అంతే 1% ఉంది. ఇప్పుడు కూడా మన టెక్నాలజీ చాలా ఎవాల్వ్ అవుతుంది, అందరూ చేయలేరు.
60 years వరకు mark my word. So you'll look for other sort of income kind of thing, right? And also protecting that is well help. Slowly start చేసుకోండి in the process. You don't have to be right of the bat. షూర్ షూర్ స్లో స్టార్ట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. షూర్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే రఘు బ్రో, సి అసలు ఇప్పుడు మీరు ఇది చేశారు కదా, వాట్ ఈజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే సి మేనేజింగ్ అవర్ ఓన్ అసెట్స్ ఈజ్ లైక్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ సూపర్ హై టెన్షన్ హై ప్రెషర్ జాబ్, రైట్? మనం అసలు వేరే వాళ్ళని మేనేజ్ చేయాలంటే ఇంకా యూ హ్యావ్ టు బి లైక్ ఎక్స్ట్రా కాషియస్ అండ్ కేర్ఫుల్. ఒక్కసారి అది చెప్పండి, అంటే లైక్ వై డిడ్ యూ బికమ్ ఈవెన్ దిస్ అడ్వైజర్, లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ వర్సెస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఒక్కసారి అది చెప్పండి. ఓకే, స్ట్రెస్ ఏమి ఉండదండి. నేను చెప్పాను, ఒక ట్రేడర్కి స్ట్రెస్ ఉంటుంది. డే ట్రేడర్ కావచ్చు, లేదంటే షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్ కావచ్చు, వాళ్ళకి ఇదన్నీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి. ఓకే, స్ట్రెస్ అదే చెప్తున్నాను నేను. అందుకే లాస్ట్ సెషన్ కూడా నేను 1 month బ్యాక్ సెషన్ చేసినప్పుడు అదే చెప్పాను. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, యువర్ మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ ఇన్కమ్ షుడ్ గో, ఆర్ మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ గో ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్. అట్లీస్ట్ 60% షుడ్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్. ట్రేడింగ్ మీకు టైం ఉంది, చేయగలరు అనుకుంటే ఒక 20% ట్రేడింగ్ పెట్టుకోండి, ఒక 10% క్యాష్ పెట్టుకోండి, అంతే. సో అది అన్ని లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీకు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ మీరు స్టాక్ లో ఉన్నారనుకుంటే జస్ట్ సింపుల్ SP5 పెట్టండి, మీరు ఎందుకు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు? ఓకే, సో మీరు ఏమంటున్నారంటే యు ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ గేర్డ్ టువర్డ్స్ లాంగ్ టర్మ్, దట్స్ వై యువర్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ నథింగ్. ఫండ్స్ లో పెట్టుకుంటాము, లేదా ఫండ్స్ లో పెడతాము. సో వాటిలో బట్ how about like market risks, how about like regulatory compliances, ఆ రకంగా కూడా స్ట్రెస్ ఉంటది కదా మీకు, అంటే వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, డస్ ఇట్ మీట్ ద బార్ అనేది? రెగ్యులేటరీ కంప్లైంట్స్ అంటే మనం తప్పులు చేస్తే కదండి. ఇప్పుడు మీరు మనకి ఎవరు క్లయింట్ మనకు డబ్బులు ఇవ్వరు, ఎవ్రీథింగ్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది, మన దగ్గరికే రావదు అసలు. ఇప్పుడు మీరు క్లయింట్ మన దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చి మనం మిస్యూజ్ చేసినట్టు కాదు కదా. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే అగ్రెసివ్ ట్రేడింగ్ చేయడము. ఇప్పుడు ఒక రిస్క్ ప్రొఫైల్ క్లయింట్ అంటాడు, నాది లో రిస్క్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, అతను ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు మీరు హై రిస్క్ లో పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, అది కూడా జస్ట్ యూ కెన్ క్లారిఫై దోస్ థింగ్స్, బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ రాంగ్ థింగ్స్ కైండ్ ఆఫ్. మీకు ఇదే కంపెనీ ఫిన్రా వరకు కాకుండా మన కంపెనీ వాళ్ళు చూస్తుంటారు, దెర్ ఇస్ కంప్లైంట్స్ టీమ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఫర్మ్. So they will do that. There is a lot of sessions ఉంటాయి. If you have any questions, you will have a supervisor, you will go to them and check with them. But but you don't do the such type of bad things, money laundering అలాంటి చేయం మనం, illegal activities, breaking bad లాంటి చేయరు కదా. So those kind of things, right, you don't do, right? We should be doing ethical business, right? That's a trust build అవుతుంది, లాంగ్ టర్మ్ లో బెనిఫిట్ అవుతుంది మనకి వాళ్ళకి. సో అలాంటి స్ట్రెస్ ఉండే పనులు చేయకూడదు. తప్పు చేయనప్పుడు స్ట్రెస్ అవసరమే లేదు. Awesome. సో దీంట్లో ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇది చేసేటప్పుడు యూ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ వర్సెస్ డూ యూ వర్క్ ఫర్ ఎ కంపెనీ టు ఆఫర్ దీస్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్, హౌ డస్ దట్ గో? ఇప్పుడు నేను లైక్ సిరీస్ 7 ఐఎమ్ విత్ అఫిలియేట్ విత్ ట్రాన్స్ అమెరికా, నాకు స్పాన్సర్షిప్ కాల్ చేశారు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఫర్ దెమ్. లైక్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రీలాన్సర్, ఐ కెన్ డూ ఫిడిలిటీ అకౌంట్స్ చేయొచ్చు, ఫిడిలిటీలో ఆర్ లైక్ చార్ల్స్ షవాబ్, లాట్ ఆఫ్ Vanguard ఫండ్స్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎవరికైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. లాట్ ఆఫ్ కంపెనీ, జాక్సన్ ఉంది, అలియన్స్, లైక్ బంచ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అక్కడ. టోటల్ మనీ అంతా ఈ కంపెనీస్ లోనే ఉంటాయండి. 401(k)s, టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఫండ్స్, పెన్షన్ ఫండ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దీస్ కంపెనీసే ఉంటాయి, ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి ఫ్రీలాన్స్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఒక క్లయింట్ వచ్చారు నాకు, ఐ విల్ ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ డూ, దిస్ పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ ఫర్ దెమ్. Okay, and also like look at and I propose these things, and also I will tell them what are the pros and cons on it. Like I don't give ఇప్పుడు న్యూయార్క్ లైఫ్ లో కానీ ఎవరైనా కొన్ని ఒక సెటప్ కంపెనీ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు ఉన్న కంపెనీస్ లో ప్రపోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నాకు అలా కదా, ఐఎమ్ ఫ్రీలాన్సర్, ఐ కెన్ షో bunch of companies, bunch of things, and show them what are the pros and cons, and the client decides what he wants in it, or I will help him, right? కొందరు ఏంటంటే, రఘు, I believe you, I trust you, you tell me అంటారు, అప్పుడు చెప్తాము. So that's how you need to do work. Got it అండి. ఓకే, ఐ నో వీఆర్ లిటిల్ బిట్ ఓవర్ టైమ్, బట్ ఇంకొక 2-3 క్వశ్చన్స్ అడిగి మనం వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్ అవుట్ అండి. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఇంకోటి ది క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఫోల్క్స్. ఏమడుగుతున్నారని అంటే, ఇప్పుడు చాలా మంది ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు కదా, సెల్లింగ్ IULs ఆర్ ప్రీమియమ్స్ అది ఇది, అండ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ మే నాట్ ఈవెన్ హ్యావ్ దీస్ సర్టిఫికేషన్స్. క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, లైక్ బట్ వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ కంపెనీ నుంచి చేసేదాని త్రూ సమ్ సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అనేదో చెప్తుంటారు కదా,
how is that versus this? Why should they do, Series 6 or 7 versus the, insurance company that is offering? ఒక్కసారి దాని గురించి మళ్ళీ టచ్ చేస్తారా మీరు? Like, ఇప్పుడు మనకి చాలా మంది ఉన్నారండి మనకి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ అలాంటిది. ప్రతి ఒక్కరు ఈవెన్ దే క్లెయిమ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ కైండ్ ఆఫ్, దట్స్ నాట్ రైట్. ప్రతి ఒక్క ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్ మీరు ఎవరైనా వచ్చి మీ దగ్గర ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్ ఉన్నారనుకోండి, ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ దేర్ బ్రోకర్ ఐడి, FINRA గివ్స్ అన్ ఐడి, సిఆర్డి నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ సిఆర్డి నెంబర్ లేదనుకోండి, యూ కెన్ గో టు అండ్ చెక్ బ్రోకర్, FINRA బ్రోకర్ చెక్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఈవెన్ బ్రోకర్ చెక్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్ ఆ ఐడి నెంబర్ తోని మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. వీళ్ళంతా లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్స్ అందరు ఉంటారు. ఆ ఇండివిజువల్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో దర్ సిఆర్డి నెంబర్ అన్ని ఉంటుంది. సో ఒక పర్సన్ కి ఏమన్నా రెగ్యులేటరీ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా, ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, అవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తారు. ఇది పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో అలాంటి చూసుకొని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ బ్రోకర్, అదే చెప్పాను కదా. We will see very lot of less number of folks అన్నమాట. lot of financial diamonds లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు చేసేవాళ్ళు, ఐయుఎల్స్ కానీ ఫిక్స్డ్ ఇండెక్స్ కానీ. లైక్ మీరు you will not find less than 0.5% you will see any financial advisor coming from our communities. That's what I can got say. it అండి. బట్ ద క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, ఓకే, దే ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ దిస్. ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ లైక్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బికమింగ్ సెల్లింగ్ ఇన్సూరెన్స్, మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు? బికమ్ లైక్ ది సర్టిఫైయర్ రాదర్ దాన్ జస్ట్ గో త్రూ దట్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ అప్రోచ్ అకార్డింగ్ టు? కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయండి. కొన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళు ఒకే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చేసి ఉంటారు, లైఫ్ లైసెన్స్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఇలా సిరీస్ 6, సిరీస్ 7 చేయరు. దే ఆర్ నాట్ అఫిలియేటెడ్ టు ఎనీ బ్రోకర్ కంపెనీ. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే కంపెనీస్ టైఅప్ చేసుకుంటారు. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, హే, యూ రిఫర్ యువర్ క్లయింట్స్, if somebody comes, you refer your clients and they get some commission kind of thing. But that is a short term ఒకటి కోసం. అదే మీరే చేశారనుకోండి, you can build your business, you can build your business, right? And you can get recurring kind of income. So I would advise to get that. If you have any life license ఉంటే ఇది చేసుకోండి. చేసుకుంటే బై మీకు లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు చూడండి, వై వి షాప్ ఎట్ అమెజాన్. ఇప్పుడు అమెజాన్ ఒక బుక్లు అమ్ముతున్నాడంటే ఎవరైనా మెంబర్షిప్, ఇయర్లీ మెంబర్షిప్ తీసుకొని చేస్తారా? బికాస్ ఒక క్లయింట్ వచ్చినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ నీడ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి, లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ ఉంటాయి. పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, లైక్ వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ కావచ్చు, పర్సనల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కావచ్చు, లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో మీరు అన్నీ చేయొచ్చు ఈ సిరీస్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్, ఇఫ్ సంబడి కమ్స్, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఆల్ దట్ ఫైనాన్షియల్ సొల్యూషన్స్ టు దెమ్. అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకెక్కువ గ్రో అవుతుంది. సో బెటర్ టు గెట్ దీస్ లైసెన్సెస్, రైట్? స్లోగా తీసుకోండి. Already if you have life license, if you have, I mean, it's a clientele kind of thing, they might meet something or the other. మీరు ఇట్స్ ఓకే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక నిమిషం, లైఫ్ లైసెన్స్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు హెల్త్ బాగాలేదనుకోండి, యూ గో టు ఏ నర్స్ ఆర్ యూ గో టు ఏ మెడికల్ స్పెషలిస్ట్? జస్ట్ టెల్ మీ, క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, right? So that is the reason you have to go work with professionals, like very, very important, right? Health and wealth very important, multiple times చెప్తున్నాను. So you need to work with the professionals and also check them what is the credibility. If they don't make money, how are you making? How can they help you to make money, right? No. So, and if they don't have that much knowledge, how can share that knowledge, educate you? Not only education, అంటే వాళ్ళకు కూడా ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్ కాదు. హే, మీ పోర్ట్ఫోలియో ఇలా ఉంది, ఇలా చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ ఉంటుంది మీకు ఫ్యూచర్లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ దీస్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ ఇన్ ద కమింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, గైడ్ అండ్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్. సో Got it. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే, యు ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ ఇండిపెండెంట్ సిరీస్ 7 ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫిడెలిటీ లేదంటే వాన్గార్డ్ దెమ్సెల్వ్స్, దే ఆఫర్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సిరీస్ 7 సర్టిఫైయర్స్ కదా. సో ఇప్పుడు వై వుడ్ లైక్ సంబడి గో టు యూ రాదర్ దాన్ టు దట్ త్రూ ద కంపెనీ? లైక్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇప్పుడు అంటే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ బికాస్ ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు బికమ్ లైక్ యూ, వాట్ షుడ్ దే నో? ఓకే, ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ ఏ పై అండి. ఇట్స్ లైక్ రైట్, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ, ఒక స్టోర్ ఉందని లేదా ఇంకో స్టోర్ మానేయారు కదా. ఇప్పుడు అన్ని రీటైల్ స్టోర్స్ ఉన్నప్పుడు అమెజాన్ ఎందుకు పెట్టారు? బుక్స్ బయట దొరకట్లేదా? బార్న్స్ అండ్ నోబెల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో బ్లాక్ బస్టర్ ఉన్నప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ చేయలేదా? ఓకే, సామ్సంగ్ బ్లాక్బెర్రీ ఉన్నప్పుడు యాపిల్ ఫోన్, ఐఫోన్స్ వచ్చాయి. సో హౌ ఆర్ యూ గివింగ్, లైక్ రైట్? వాళ్ళు ఉంటారు, ఫిడిలిటీ ఆర్ ఎనీథింగ్ అదర్ ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్స్ ఉంటారు, చార్ల్స్ హాప్కిన్స్. సో మీరు అంత టైం ఇవ్వలేరు. ఇప్పుడు నా దగ్గర వచ్చారనుకోండి, నా క్లయింట్కి నేను టైం ఇస్తాను.
ఇప్పుడు ఇలా నేను జస్ట్ ఇప్పుడు సెషన్ నేను ఎలా చెప్తున్నాను, రైట్, ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్, రైట్, వాళ్ళకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఏమున్నా నేను స్పెండ్ టైం చేస్తాను. దే కెన్ బ్లాక్ మై క్యాలెండర్, ఇట్స్ అవైలబుల్ వెన్ ఎవర్ దే హ్యావ్ టైమ్, దే కెన్ స్కెడ్యూల్ a కాల్ విత్ మీ, డూ క్వార్టర్లీ రివ్యూస్ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ పోర్ట్ఫోలియో. ఇది ఒకటే కాకుండా నా పోర్ట్ఫోలియో ఇప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి ఫిడిలిటీ వాళ్ళతోనో ఎవరితోనో, ఆ ఏ అకౌంట్ ఉందో ఆ అకౌంట్ గురించి మాట్లాడతారు వాళ్ళు, మిగతా సెపరేట్ గా మాట్లాడరు. ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి, ఏ రఘు, నేను ఇది ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఉంది, ఆర్ ఇది ఒక IPO ఉంది, ఇలా రీసెర్చ్ చేయగలమా, ఇలా ఎనీథింగ్, లైక్ యూ కెన్ టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్లీ. అలా టైం ఇవ్వరు మనకి, దెర్ విల్ బి అడిషనల్ కాస్ట్ దట్. ఇప్పుడు అటార్నీస్ కూడా అంతే కదా. సో కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఇప్పుడు మనకు వచ్చామనుకోండి, వీ విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ దెమ్, విల్ లెర్న్. హే రఘు, ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి నాకు వచ్చారనుకోండి, రఘు ఐ వాంట్ టు బికమ్ లైక్ యూ, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్, నేను చెప్తాను వాళ్ళకి, నేర్పిస్తాను, ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆర్ ఎనీథింగ్ నాకు ఈ టాపిక్ అర్థం కూడా నేను చెప్తాను, వాళ్ళు అంతా కూర్చొని చెప్తారు. సో చెప్పరు. సో బట్ అంటే రిస్క్స్ ఉన్నాయి కదా రఘు. అంటే వై వుడ్ ఐ గో టు, మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సపోజ్ అమెజాన్, బార్న్స్ నోబుల్స్, ఆయన పెద్ద కంపెనీస్, రైట్? ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనకు దే ఆల్సో ఆఫర్ సమ్ ప్రీమియం రిటర్న్ కి కానీ, లేదంటే గ్యారంటీస్ కానీ ఉంటుంది కొంత. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అదే నాకు ఓరో మన ఫేస్బుక్ లో సెల్లర్ ఛానల్లో ఉన్నట్టుగా ఓరో కొనేస్తే అయిపోయింది కదా. అలాంటి రిస్క్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, ఆల్దో లైక్ ఇట్స్ ఈజీ. బట్ దీంట్లో ఇండివిజువల్గా చేసేదనుకున్న దానికి ఒకటి మీరు ఏమంటున్నారంటే టైలర్డ్ ఫర్ ఇండివిజువల్ పర్సన్. ఇంకా ఏం బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అట్లా? వాట్ ఆర్ ది యాక్చువల్ బెనిఫిట్స్ దట్ సంబడి విల్ డూ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ వర్సెస్ ఓవర్ ఎ కంపెనీ? దట్స్ రైట్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అవన్నీ అమెజాన్ బిగ్ కంపెనీ, బట్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టెడ్ స్మాల్ అండి. సో యూ ఆర్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ స్మాల్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో లైక్ కొన్ని కంపెనీస్, ఇప్పుడు ఫిడిలిటీ, లైక్ కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇంత మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. కొన్ని స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ వస్తుంటారు, ఐ హావ్ ఓన్లీ $10,000 ఉన్నాయి అంటారు. ఇప్పుడు వాల్ స్ట్రీట్, జేపీ మార్గన్ వాళ్ళు కాల్ చేసి అందరికి మల్టీ మిలియన్స్ కి కాల్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు. దే హ్యావ్ ద క్లయింట్స్ ఓన్లీ మల్టీ మిలియనర్స్, దే క్యాన్ట్ అఫోర్డ్ లైక్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ like you and others, right? And you're starting a new job kind of thing, they don't have that much money. So అలాంటి different good. So you're catered towards like a more small, yeah, and small, it can be big everything. also. Small, Everything. Okay, everything. that's good. Yeah, That's good. And one-stop then shop you're kind of. also spending more time. Then how about like, commission side? Is it cheaper to go with individual level, or is it through company? How does that work to clients? Oh yeah, what do you need basically? ఇప్పుడు వాళ్ళైనా ఎవరు చీప్ ఏం చేయరండి. ఇప్పుడు ఫిడిలిటీ లైక్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ, దే చార్జ్ like 1% or 0.5 or 1% అట్లీస్ట్ ఇండివిజువల్ పోర్ట్ఫోలియో చేస్తాడు. మనము అలాగే చేస్తాము, ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ అంటే డిఫరెంట్, ఇప్పుడు వేరే కంపెనీకి వెళ్ళారనుకుంటే వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క ఫైనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్లోనే పెట్టాలి, వాళ్ళ యొక్క ఫండ్స్లోనే పెట్టాలి. ఇప్పుడు మన దగ్గర డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో మన దగ్గర డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే కెన్ చూస్, ద క్లయింట్ హ్యావ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు చూస్ ఫ్రమ్, అండ్ దే కెన్ ఆల్సో అనలైజ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ సిట్ విత్ ద ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్. అట్లీస్ట్ మీరు ప్రతి ఒక్కరు క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లో సిట్ విత్, ఫైండ్ ఎ మెంటోర్, ఫైనాన్షియల్ మెంటోర్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ సిట్ విత్ దెమ్, అనలైజ్ యువర్ portfolios and everything, and see how it's working, what is not working. అది ఇంకా విధంగా చేయాలనుకుంటే కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే వేరే డిఫరెంట్ అవే కాకుండా కూడా అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ దెమ్ అండ్ get them. So better to get a financial advisor for everybody, right? Even if your company is offering, talk to them, that's fine. Or if you want like any other requirements, you can like వేరే వాళ్ళు ఉంటే, దగ్గర వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే, that's well and good enough. Sometimes if you don't want to disclose to, you can go to other companies kind of thing. Got it. So there is a cool pie, everybody will get a pie. Sure. Yeah, there is a lot of potentials to learn and earn. Yeah, I think like way over time. But thanks, Raghu gar. This is like extremely helpful, and especially those who want to become like financial advisors. You have shown an excellent path forward. Manam em cheddamante, see, there are folks who are already here. What we can do is Discord lo Raghu gar available untaru. You can ping there. If not, there are also a bunch of folks who are serious who wants to do this. They already pinged me. I'll create a small WhatsApp group. But I'll keep it like, less than 20 people so that you can help us to lead through the team. Okay? Yeah, sure. One question. లేదండి, ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ గా మనం తర్వాత ఆఫ్లైన్ మాట్లాడుకుందామండి. ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, కూల్. Yeah, you can ping me and you're going to questions ఇచ్చారు, and you can ping me on my Discord. నాకు ఉంది కదా, phone or text me or ping me on WhatsApp or Discord. I will respond. Awesome అండి.
Yeah. And only, if you are not a Atmiya member, please become Atmiya member. And, this service, like I think if you are Atmiya member, you can like make use of it better. Thanks, Andy. Bye. Thank you, Raghu Garu. Okay, thanks And everyone. happy weekend. Have a happy Yeah, Sunday. bye. Happy Holi, everyone. Thanks. Thank you. Thank you.